హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అరుణ జ్యోతి. ఈరోజు నేను మీకు ఓల్డ్ సారీని న్యూగా ఎలా రెడీ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను, రండి. ఇది నా ఓల్డ్ సారీ అండి. ఆల్రెడీ డిజైన్ అయితే ఇలా ఉంది. దీన్ని ఎలా హైలైట్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను. బ్లాక్ ఉపయోగించి నేను ఎలా దీన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాను. ఇది ఆల్రెడీ పీకాక్ సారీ వ్యూవింగ్లోనే వచ్చేసింది. దాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాను నేను. బ్లాక్ అవుట్లైన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను పింక్ అండ్ గ్రీన్ తీసుకుంటున్నాను మిర్రర్స్ స్టిక్ చేయడానికి అని చెప్పి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డిజైన్లో పింక్ గ్రీన్ ఉన్నాయి కనుక ఈ మిర్రర్స్ స్టిక్ చేయడం అనేది మన ఇష్టం. స్టిక్ చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఇది ఏమైనా డిజైన్ పాడైందంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది బ్లూ అంతా. సింపుల్గా ఈజీగా అయిపోతుంది. మిర్రర్ స్టిక్కింగ్ అనేది మన ఇష్టం. మనకి ఎక్కడ పెట్టుకోవాలనుకుంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుందండి డిజైన్ ఇది. ఫైనల్గా సారీ అయితే ఇలా ఉంటుందండి. ఎలా వస్తుంది. నేను దీనిలో మిర్రర్స్కి బ్లాక్ కూడా యూజ్ చేశాను. మనకి నచ్చినట్లు కలర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఏ అవుట్లైనర్ కలర్స్ ఏవి నచ్చితే అవి. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ కొట్టడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.